પ્રત્યેક વિચારને અને પ્રત્યેક આચારને આપણે જોઈએ છે, પછી એ ગમે છે ત્યારે તેનો આપણે આદર કરીએ છીએ. We look at every individual, every thought, everything, every action, and then if we like it, we accept it. એ જ રીતે જો સત્સંગમાં ગયા પછી જો આપણા હૃદયને કોઈ એવી ઉત્તમ વાત સ્પર્શી જાય અને જો જીવનમાં ઉતરી જાય તો હું માનું છું કે સાચો સત્સંગ થયો છે. So after going into the satsang, if something touches your heart and it enters into your life, then you know that you had a true satsang. સત્સંગ આવા સમૂહમાં જ થાય છે એ માનવું યોગ્ય નથી. It is not necessary that satsang happens only in groups. કેટલીક વખત એકાદી વ્યક્તિના સંપર્કથી અને સામાન્ય વ્યક્તિના સંપર્કથી સત્સંગ થઈ જાય છે. Sometimes even being in touch with a single person and even by being in touch with an ordinary person, the satsang happens. એ તમને આશ્ચર્ય થશે કે આવું કેવી રીતે બની શકે. You may be surprised at how such a thing can happen. ભારતમાં સંત શિરોમણી તુલસીદાસ થઈ ગયા છે. In India, there has been the supremest saint called Saint Tulsidas. એમણે રામાયણ ઉપર કાવ્ય લખ્યું છે હિન્દીમાં. He has written a explanation of Ramayana in Hindi. એ આખા ભારતમાં પ્રસિદ્ધ છે. That is most famous throughout India. એ સર્વોત્તમ કવિ છે. He is the most supreme poet. અને સંત શિરોમણી છે. He is supreme saint. અને વર્ષો સુધી સાધના કરી હતી અને સત્યને અનુભવ્યું હતું. He had gone through sadhana for many years and had experienced the truth. હવે આપણે એમના જીવન પ્રતિ દૃષ્ટિ નાખીશું. Now we will look at his life. ઘણા જ સામાન્ય વ્યક્તિ હતા. He was most ordinary human being. દરિદ્ર પણ હતા. He was very poor. પરિણામ. The result? પરિણામ. He got married. I'm sorry, not result. He got married. પરિણામ એમને પત્ની પર અત્યંત પ્રેમ થવા લાગ્યો. He was greatly in love with his wife. એટલો બધો મોહ ઉપજ્યો એમના પ્રતિ પત્ની પ્રતિ કે એક ઓરડામાંથી બીજા ઓરડામાં જાય ત્યારે એની સાથે સાથે જાય. એ બીજા ઓરડામાંથી પહેલા ઓરડામાં આવે ત્યારે એની સાથે પાછા આવે. એ જ્યાં બેસે ત્યાં બેસે, જ્યાં ઊભી થાય એની સાથે ઊભા થાય. He was so much in love with his wife that if she will go from this room to that room, he will accompany him there. If she will come from that room to this room, she will accompany him there. If she will get up, he would get up. If she would sit, એટલી બધી આસક્તિ હતી કે પત્નીનું મુખ જ જોયા કરે. He was so attached that he used to gaze at his wife's face. પત્નીને ઘણી વખત વિચાર આવે કે આવું કેમ કરે છે. The wife was quite often thinking, why is he doing so? જો કે એ હતું કે પત્ની એમને ચાહતી હતી, પત્ની એ સમજતી હતી કે મારા પતિ મને ઘણું ચાહે છે, એને ગમતું હતું, પણ આ ગમવાની પાછળ એમનું ગાઢ પણ નહોતું ગમતું. She loved him also,
and she loved to be loved, but he was almost crazy after it, and that is what she did not like. પ્રેમનો ઉન્માદ એક એવો વિલક્ષણ ઉન્માદ છે કે એને સમજી શકાતો નથી. The insanity of love is such that it is very hard to conceive. એમાં પોતે પોતાને દક્ષ તરીકે સમજે છે, પરંતુ બીજા એને ઉન્મત્ત તરીકે સમજે છે. One who is in love, he thinks he is very smart, but others clearly see that he is a fool. પત્ની એ જોતી હતી કે પતિ મને ઘણું ચાહે છે, એટલે પતિના મનને દુઃખ ન થાય તે અર્થે કંઈ બોલતી નહીં હતી. The wife was constantly observing him and his behavior, but she did not say anything in order to not to cause any pain to her husband. પત્ની પર એમને એટલો બધો પ્રેમ હતો કે બહાર પણ જતા નહીં. He was so much in love with his wife that he never went out even. એટલું જ નહીં, પત્નીને પણ બહાર જવા દેતા નહીં. Not only that, but he didn't allow his wife to go out. એટલી બધી આસક્તિ હતી. He was so much in love, so much attached rather. એક દિવસે એવી ઘટના બની કે સંત તુલસીદાસને એટલે તુલસીદાસજીને કંઈક બહાર જવાનું થયું. One day it so happened that Sant Tulsidas had to go out. એટલે પત્નીને થયું કે કેટલાય દિવસથી હું મારે પિયર ગઈ નથી અને મારું પિયર અહીંથી 5 જ માઇલ દૂર છે, એટલે ત્યાં હું ચાલી જાઉં. The wife thought that this was the first opportunity that her husband was away, and she had not been to her mother's home for a long time, and it was only 5 miles away, so she decided to go to her mother's home for a visit. પત્ની પિયર પહોંચી ગઈ Wife went to her mother's home. અને તુલસીદાસજી કામમાંથી પાછા આવ્યા. Tulsidas ji returned home. ઘરને તાળું જોયું, તે સાથે સમજી ગયા કે પત્ની પિયર ચાલી ગઈ. As soon as he came home and saw the house locked, he knew that wife has gone to her mother's. જેવી સ્થિતિમાં હતા તેવી સ્થિતિમાં about turn. He turned right about turn in whatever condition he was. તરત જ પાછા ફર્યા અને પોતાની સાસરી તરફ જવા લાગ્યા. He started walking towards his mother-in-law's. વચમાં નદી આવતી હતી. There was a river in the way. થોડી ક્ષણ વિચાર્યું બીજા બદલવાના કપડા તો છે જ નહીં. Just for a moment he thought he did not have any other pair, no other pair of clothes to change. નાવડી પણ નથી. There was no boat. તો પછી પાણીમાં પડ્યા વિના છૂટકો નથી. Then there was no way out other than to go into the water. બહુ થોડી ક્ષણો વિચાર્યું અને પછી જમ્પ લાવ્યું. He just thought only a few seconds and just jumped right in. ભીના વસ્ત્રે ને ભીના શરીરે બહાર નીકળ્યા. He came out with a wet body and wet clothes, સરિતાને પ્રણામ કર્યા. bowed down to the river. બહુ જલ્દીથી બહાર નીકળી આવ્યા હતા. He had come out really fast. પછી જેમ દોડતા હોય એવી ચાલે સાસરી ભણી ચાલવા લાગી. He started walking, rather running towards his mother-in-law's. પોતે ઘણા મોડા નીકળેલા He had started quite late, એટલે રાત પડી ગઈ હતી. so it was late and it was dark. પરંતુ એમને કઈ અંધકાર નડતો નહોતો. But the darkness wasn't an hindrance to him. બધું સ્પષ્ટ દેખાયા Everything he કરતું could see clearly.
કારણ કે એને જે પ્રકાશ મળતો હતો તે પત્નીનું સ્મરણ હતું. The light he was receiving was the light of memory of his wife. અને એમાંથી જ પ્રકાશ મળ્યા કરતો હતો. And he was receiving light from that memory of reaching to her. જ્યારે સાસરીના ઘરની પાસે આવીને ઉભા રહ્યા ત્યારે રાત પડી ગઈ હતી, બધા સૂઈ ગયા હતા. When he came to the home where his wife was, it was dark, it was late, and everybody was asleep. ઘરની આસપાસ 2-3 આંટા માર્યા. He circled the house 2 or 3 times. જમાઈ હતા એટલે પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક જવું જોઈએ. He was a son-in-law, so he should go with great dignity. પરંતુ એમને બહારની કોઈની પ્રતિષ્ઠાની જરૂર ન હતી, કેવળ પત્નીનું મુખ જ જોવું હતું એમને. He wasn't bothered about anything else. All he wanted was just to look at his wife's face. એ જાણતા હતા કે પત્ની ક્યાં સૂવે છે. He knew where his wife was sleeping. એક સ્થળેથી ઊંચો ભાગ હતો, ત્યાંથી નીચી છાપરી પર આવ્યા. There was a high plinth. From that he climbed the low roof. ત્યાં એમણે કંઈ દોરડા જેવું જોયું. There he saw something that looked like a rope. એમણે તરત જ દોરડાને ઝાલી લીધું He quickly grabbed the rope અને એકદમ બારીમાં કૂદકો માર્યો. and jumped by its help straight into the window. થોડુંક ચાલ્યા. He walked a little. પછી એમણે જોયું કે પત્ની ધારેલી જગ્યાએ જ સૂતી છે. Then he saw that the wife is sleeping in the exact place he expected. બધો થાક ઉતરી ગયો. The all tired feeling left him. પછી ધીમા પગલે પત્નીની પાસે ગયા. Then with a very light steps he approached his wife. નાનકડો દીવો સળગી રહ્યો હતો. There was a little lamp twinkling. પ્રકાશ ઝાંખો હતો. And the light was dim. પાસે જઈને દીવાને સતેજ કર્યો. Went closer to the lamp and made it little bigger. પછી પત્નીના મુખને જોયું. Then he closely looked at the wife's face. પછી પ્રસન્ન ચિત્તે ધીમા પગલે પત્નીની શૈયા પાસે જઈને બેસી. Then slowly approached closely to her and sat right near her bed. પોતે એવી આશા રાખતા હતા કે કેવા સંકટ વેઠીને આવ્યા છે પોતે. He was expecting and feeling himself that he had come here with a great adventure. પત્ની પોતાને જોઈને ઘણી પ્રસન્ન થઈ જશે. He was expecting that the wife would be extremely happy and admiring his efforts to come and see her. થોડી ક્ષણો પત્નીનું મુખ જોયું. Few moments kept looking at the wife's face. પછી થઈ ગયું કે હવે મને શાંતિ મળી ગઈ છે. Then he felt content. પછી પ્રસન્ન ચિત્તે પત્નીને સ્પર્શ કરીને ઉઠાડી. Then he woke the wife by slight touch. આંખ ઉગાડી. પત્નીએ આંખ ઉગાડી. Wife opened her eyes, પતિને જોયા. looked at her husband. વાળ અસ્તવ્યસ્ત. His hair was all over. વસ્ત્રોનું કોઈ ઠેકાણું નહીં. The clothes were not in place. પત્નીને ઘણું દુઃખ થયું. The wife felt great pain. થયું કે આ સાસરીમાં આવ્યા છે જ્યાં મારા વડીલો છે. He has come at the in-laws' house where my elders are there.
અને આવા વેશમાં આવ્યા છે. And he has come in such a dress. બધાને કેવું લાગશે? How would others feel? એ પણ સમજી ગઈ કે એ કેવી રીતે આવ્યા હશે. She was also puzzled as to how did he manage to come here in this room. તુલસીદાસને હતું પત્ની મને જોતાની વારમાં હસશે. Tulsidas expected that my wife will smile at me as soon as she would see me. પરંતુ એ હસી નહીં, ઘણી ગંભીર બની ગઈ. Instead, she became very serious. પછી પતિને પૂછ્યું, આપ કેવી રીતે ઉપર આવ્યા? Then she asked her husband, how did you manage to come up here? એમણે હસીને કહ્યું, તે દોરડું બાંધી રાખ્યું હતું. He smiled and he said, you had already tied that rope for me to come up. પત્નીએ કહ્યું, મેં દોરડું બાંધી રાખ્યું હતું? The wife said, did I tie the rope? પછી ત્યાં જઈને જોયું તો એ સર્પ હતો. Then she went out and looked at it and she found a big snake hanging there. એ સર્પને ઝાલીને અંદર આવ્યા હતા. He had come holding the snake. મોહ કેવો હોય છે? What is the attachment is blind. મોહ અંધ હોય છે, એ કંઈ જોતો નથી. He was enchanted and so he was blind. He doesn't see anything. પત્નીને ઘણું આશ્ચર્ય થયું કે કેટલું બધું મારા પાછળ મોહ છે, મારા ઉપર કેટલો મોહ છે. The wife was so astonished as to how much attached he was to her. પછી પત્ની પોતાના આસન પર આવીને બેઠી. Then wife came on her and sat on her place. એનાથી બોલી પડાવી. Just the words fell out of her mouth. આ શરીર તો હાર્ડ ચામનું બનેલું છે, એમાં માંસ ભરેલું છે, મળમૂત્ર ભરેલા છે, એના પર આટલો બધો મોહ. એના કરતા જો ભગવાન પર એટલો મોહ હોત તો આપને ભગવાન મળી જાત. This body is made of bones and skin and flesh and feces. You are so much attached to it. Instead, if you had that much love for God, you would have found Him. અહીં આ સત્સંગ થયો, સ્ત્રી સામાન્ય હતી. Here there was, the satsang happened to him. The wife was most ordinary person. આ શબ્દો સાંભળ્યા અને તુલસીદાસના હૃદયમાં એક નવો પ્રકાશ પડ્યો. He heard these words and there was a new light in his heart. એકદમ બંને હાથ જોડી દીધા. He at once bowed. આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યા. The tears rolled from his eyes. કહ્યું કે બહેન, તમે મને યોગ્ય જ કહ્યું છે. Sister, you have told me right. હવે હું પત્ની ભાવ છોડી દઉં છું. Now I leave you as a wife. આપ જેવું ઈચ્છો છો તેવું હું કરી શકું એવા મને આશીર્વાદ આપો. Give me the blessings, what you desire. પછી ઊભા થયા. He just stood up. અને તરત જ એ જ સર્પને ઝાલીને જલ્દીથી નીચે ઉતરી પડ્યા. Quickly he came down holding this, taking help of the same snake that was hanging. પછી એ ઘેર ન ગયા. પછી ઘેર ન ગયા. Then he didn't ever go back home. બસ પછી ત્યાંથી ઉપાસનામાં લાગી ગયા અને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કર્યો. Then he started his sadhana and he met God. He became one with God. ઘણા મોટા સંત છે આ. આ જે સંતની મેં વાત કરી બહુ સામાન્ય સંત નથી, એ સંત શિરોમણી છે. This saint is not an ordinary saint that I'm talking about. He was the supremost, the highest saint of India. એમણે 12 વર્ષ સુધી એકાંત સેવન કર્યું. He practiced and lived in seclusion for 12 years. અને પછી આ સાધનાની એટલી ઉગ્ર બનાવી કે શ્રીહરિના ચરણોમાં પહોંચી ગયા.
Then he practiced this sadhana with such an intensity, he reached at the feet of the Lord. એટલે આપ સર્વને એ જ મારે કહેવાનું છે કે સત્સંગ ને માટે જ્યારે હૃદયના દ્વાર ઉઘડી જાય છે ત્યારે ખરો સત્સંગ થાય છે. આવો સ્પર્શ, આવો સત્સંગ તો કોઈ શ્રેષ્ઠ સંત જ કરી શકે છે. Only when the gates of your heart are open, that satsang happens. Such a satsang can only happen to some great saint only. કારણ કે મહાપુરુષોનો એક સ્વભાવ હોય છે, ઘણી નાની વસ્તુને ઘણું મોટું સ્વરૂપ જુએ છે અને મોટી વસ્તુની ઘણી સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જોઈ શકે છે. The great men have one quality, that really small things they see to be very big, and very big things they see to be very small. આપણે એ જ પથના પ્રવાસી છીએ. We are the travelers of the same path. તો આપણે પણ એટલી જ ગંભીરતા કેળવતા જઈએ. So we should also learn to practice this similar kind of awareness and seriousness about the main purpose. ઘણું સાંભળવું, ઘણું વાંચવું એ એક વાત છે. To read a lot, to listen a lot is one thing. પરંતુ થોડું આચરવું એ શ્રેષ્ઠ વાત છે. But to practice even a little is of the supreme most importance. જે દિવસે તમને એ આ પ્રકારનો પ્રવાસ કરવાની ઈચ્છા થશે, અગર તો એ પ્રકારનો પ્રવાસ કરી શકશો, તે દિવસથી જ તમારી સાચી પ્રગતિ થશે. The day you will begin to travel in the form of practice, your true progress will begin. બસ એટલું. That is all. That is કેટલું સરસ. ઘણા વર્ષો પછી બોલ્યો છું, જો કે આમ તો થોડું થોડું બોલું છું. છેલ્લા મારી પાસે ચિરંજીવી અમૃત અને યોગેશ્વર બંને આવ્યા હતા, ત્યારથી મેં એમને એકાંતમાં શિક્ષણ આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. Lately, the last, when Yogeshwar and Amrit came to me, I started teaching them privately. અને ત્યાંથી જ મને એમ થયું કે આ બંને યોગ પ્રચાર કરે છે, મારા બાળકો છે, એટલે મારે એમને એકાંતમાં શિક્ષણ બોલીને જ આપવું જોઈએ. એ દ્રષ્ટિએ મેં ત્યાં બોલવાનું શરૂ કર્યું હતું અને એમને બોલીને શિક્ષણ આપ્યું હતું. I felt that these are my children who are spreading the word of yoga, and so I decided to teach them by my own speech. ને અહીં આવ્યા પછી પણ હું મારું મૌન રાખી શકત જ. I would have also kept my silence even after coming here. પણ મને એમ લાગ્યું કે અહીં હું થોડું બોલું તો વધારે સારું. But I felt that if I speak here little, it is better. એટલે આપના તમારા સમક્ષ મેં બિલકુલ બહુ જ સરળ ભાવે ને પ્રેમપૂર્વક જે કંઈ કહ્યું છે એ અનુભવયુક્ત છે. So in front of you, whatever I have told you so simply is directly coming from my experience. કલ્યાણ હો. May you be blessed. એક ધૂન ને એની સાથેનું એક ધૂનનું ભજન છે તે ગઈ ના. અમને કહી દો કે મારી 3 પટ્ટીઓ છે. એક તો પહેલી કાળી, ચોથી કાળી અને કોઈક જ વખત 5મી કાળી. એટલું કહી દો. કઈ જોઈશે અત્યારે? અત્યારે તો પહેલી કાળી હશે, પણ મુખ્ય હું વધારે જે ગાઉં છું એમાં 2 પ્રકારના ભજનો હોય છે. એક સહેજ ઊંચા સ્વરે ગાવાના હોય છે, એક નીચા સ્વરે ગાવાનું હોય છે. તો જ્યારે નીચા સ્વરનું હોય ત્યારે ચોથી કાળી હોય ને ઊંચા સ્વરનું હોય ત્યારે પહેલી કાળી હોય. હા, અને કોઈક વખત
ચોથી મિલી પાંચમી કાળી કોઈ ગીત એવું હોય કે જરા એનાથી સહેજ ઊંચે લીધું હોય તો વધારે સારું લાગે, એટલે ચોથીથી પાંચમી કાળી હોય એ જરા So સૂચના આપો. Bapuji uses 3 different stripes, that first, fourth and the fifth. But this particular one, he will begin with first. राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, वृंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, 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 गो राज शोदानि गो राजे नंद, 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 जाने पूनम ना चंदा ने चंद, जाने पूनम ना चंदा ने चंद, जाने कौन तरीकायानो काळू काळू रंग, कौन तरीकायानो काळू काळू रंग, कौन तरीकायानो काळू काळू रंग, कौन तरीकायानो गोराज शोदानि गोराज,
તરિકાયાનું કાળું કાળું રંગ જ્ઞાન તરિકાયાનું કાળું કાળું રંગ
Radhe Govinda, Radhe Govinda Bhajo, Radhe Govinda, Radhe Govinda Bhajo, Radhe Govinda. Shri Krishna Chandra Bhagavan, Shri Sadguru Deva ki jai. Om Namah Lots of time passed. I said it is 5 o'clock. I brought him saying that, Bapuji, just give us 15, 20 minutes. માતાઓ તો અહીં બેઠી જ છે, એ જાણતી હોય છે કે જ્યારે બાળકને એ દૂધ પાતી હોય છે ત્યારે પોતે જાતે સ્તનપાન કરાવતી હોય છે ત્યારે ઓછું દૂધ પાય છે. The mothers are sitting here and they know that when they are feeding the baby, do they keep little less to feed them? They give themselves all the way. ઘણા વર્ષો પછી હું આવ્યો છું અને તમારી ઘણા વર્ષોની ઈચ્છા છે. ગરડો પણ થઈ ગયો છું એટલે પ્રેમને યોગ્ય છું. ગરડાનો પ્રેમ ખરેખર ઉચ્ચ કક્ષાનો હોય એવું કહે છે, કારણ કે સ્વાભાવિક રીતથી ઘણી ઠોકરો ખાઈ અને જીવનના છેડા પર આવ્યો હોય છે, એટલે બીજાઓના પ્રત્યે પોતાના હોય કે પારકા હોય છતાં એના પ્રત્યે સદભાવ સંભાવ રાખે છે. Bapuji says that I have come here after many years and I am also growing old. So naturally it is said that the older the person, the more his love becomes purified because he goes through many troubles of life and he just loves whether his own or the others. Naturally he begins to feel the love. બાપુજી, અહીંયા એક ચિઠ્ઠી આવી છે, શિષ્યો તરફથી આવી છે કે અમે 21 દિવસ રોજના 24 કલાક જપ આરંભીએ છીએ અહીંયા આશ્રમમાં, કારણ કે અમારા માટે દાદાજી સૌથી ઉત્તમ કક્ષાએ દિવ્ય શરીરને પામે એ એક જ અમે મોટામાં મોટી ભેટ અમે દાદાજીને આપી શકીએ. I wanted. What I told Bapuji is that the disciples here have decided to chant 24 hours japa so that Bapuji can reach very quickly to the divine body, and that is the only gift that we can give that Bapuji reach. And then Bapuji says, here, give it to me. આ ભૂમિ અમેરિકાની ભૂમિ જાગી છે એટલે હવે તપોભૂમિ બનવા માંડી છે. This land of America is awakened, so now it is becoming the land of tapas. એવી સ્થિતિમાં તમે બધા ઈચ્છો એટલે એ શીઘ્ર સિદ્ધ થવાનો સંભવ પણ ખરો. Under those circumstances, if you all wish so, it is likely that it will work that way. એટલું જ નહીં, આ વાત અહીં હું નવી કહું છું એમ નહીં. હું મુંબઈથી નીકળ્યો ત્યારે મને જે મારા માટે વિદાય સમારંભ યોજ્યો હતો એમાં ઘણા જણી એવું ઈચ્છ્યું હતું
કે આપ ત્યાંથી નવું શરીર લઈને આવજો. હવે શોધ કરજો કંઈ મળતું હોય મારા માટે લઈ આવજો, હું લઈને ત્યાં જાઉં. When there was when I was ready to leave from Bombay, there was a special function that was arranged to give me the farewell, and that so many told that come back with a divine body. And Bapuji then was joking that also bring one for me. When you come.